But the president today vaiti pamberi namai Grace Mugabe one nekuti the center of power was Mugabe at the time, and hapana chinorambidzwa munati pamberi namai Mnangagwa yazvinezvi nekuti the center of power is ED, but hamuengerana nare izvozvo kuti sei waiti pamberi Grace Mugabe, sei waida Mugabe, but Mugabe was the center of power, saka ED nhasi ndiye center of power. Anotanga kuvenga munhu aisapota ED namai Mnangagwa kuti semamuripopo hazviite. Madhara vakakanganisa ipapo, ndipo pavakakanganisa ndidunyeperai, ndizvo zvinorwadza because people were innocent. Ivo vanga vane zvavaida, and then vakuda kubatanidza mwana ari innocent, vakunyepa to yada chigaro and so forth. Center of power ndi ED yazvinezvi, the first family mai Mnangagwa futi. Saka vanhu vanosapota ikoko vari right, but mangwana musazoti vari wrong nekuti vaisapota ED namai Mnangagwa, and then apa futi vaisapota Mugabe namai Grace Mugabe maoko avenga futi tokana kuvenga zvito zvamai Mugabe and so forth, but support yanga iripoka, but vanhu vakazoona kuti aiwa zvito zvavo zvanga zvisiri right anymore. Mugabe did nothing wrong, he was getting old only, was not in control, but that's what happened. But makubvisana kuti aiwa mai Mujuru negamatox irikuda kutora chigaro kubva kuna Mugabe, munonyepera mudhara zvakadaro, imi muchida kupinda ipapo vanhu havapinde denga, aina handidi kunyepa, havapinde denga. Zvinhu zvinorwadza izvozvo kufunga kuti munonyeperwa, kunyepera vana Didmas Mutasi, vana Rugare Gumbo, vana Mavhere, vana Baskiti, vana Mutezo, vana Nema, vana Webster Shamu. We can go on the list. Vana Kalisondov, vana Mshore, vana Mvundura. You're talking about people who are seasoned, vana Gwanetsa Vesava, who were in the struggle, who supported, and who have always supported this country. And today you tell me they can betray. Huh? It's those who fired them who betrayed the country and so forth. Ndozvinoga ndakataura isusu takanotora maconstituency MDC kuurungwe west uko tikapa Zanu PF. I could have stood in any constituency muurungwe and won. Of course kwamahoka kwakuchandinetsa but then ndaiwina, but you know ndakanotora constituency yeMDC ndikaiunza kuZanu PF, not zvana mukupe zvokuti anonotora constituency yeZanu PF yagari yeZanu PF kunorth oti urikuenda valley kuZanu PF uchitiza kumwe. No, ndakaenda kune opposition, ndikashanda mushe neopposition, ndikashanda mushe nevanhu and so forth, ndikawina constituency back, you know. And then you do that odzingwa kuti uda kubvisa president Mugabe, hapana musangano wakamboitwa kuti Mugabe ada kudzingwa and so forth. Mwari nemidzimu inotorwadziwa, but ivo vaMugabe vakazoregret at the end of the day. Vanakasukwera vatorawo chinhu futi, vakudzingana mazezuru, vakunetsana vega, vakudzinga Lacoste yakupi idi kubva adzingwa idi akadzoswa nevanhu veZimbabwe nekuti Zanu PF yanga mudzosa. Vapinda Murambwe vaifana kutarisa nyika yese kuti ndio yandipinza, ndoita sei kuti vakwane vese apa neapa, toita inclusive approach, toenda mberi uku muchistadha kuti nyika inofamba sei, inoranwa sei, nekuti munhu one ari in charge 37 years pane zvo zvinokanganisika. So that's what we expected, a new leaf to everything. Welfare of veterans had to be taken care of, whether you like it or not. You know, because it was outstanding. Mugabe, that's one of the issues that he did not do correctly. But you my generals variko ikoko, vana comrade Chiwenga, vana comrade PV, vana comrade Shiri the late, vana comrade Zimonde, vana comrade Chiwuri, vesa vangwari vakuru kondo. Why did they not push for their own foot soldiers? Kuti vawane, even up to now. They have that responsibility, not kuadzvanyirira kana vada kutaura muchiti vapanduka uku maoko asungisa, maoko aisa cheni, maoko nemakumbo kunge nguva yeRhodesia. Saka zvanga zvakasiyana chini yeRhodesia. Why did they go to the struggle and liberate the country? So these are the issues which Zanu PF has got to be mature about. Internal democracy, not kunyepera vanhu kuti izvi neizvi. Mutsango futi onyepa kuti mai Mujuru havana kushuda ndege, mutsango anga ari kupi kucongress yekumaputo 1977, anga ari kupi. Mai Mujuru was the first woman leader achiswa ikoko, history yatinopiwa and so forth. So munhu wanokanganisa musangano wese kuma veterans haasi kupusha agenda and all that. Even kumanize kana ariko ane shareholding, ndinotofara kuti munhu mutema ane shareholding, kana asina futi ndinotorwadziwa kuti sei uchishandiswa dai nemachina pasina chaunacho and everything.
So to me, this is where the problem is. Pakadaro, then you see kuti internal democracy, I accept. This is where any leader reconciles everybody to uya imese tishande pamwe chete and so forth. Zvakaitwa kwamuri vekwamai mujuru ndizvo zvakaitwa kwandiri inini Idi Mnangagwa ndikatotiza munyika munomu and so forth. Ndadzingwaniwa kumana veG40 ava and so forth. But G40 yacho futi itai kuti idzokewo futi nekuti batane and everything. You need to forgive. One of the greatest things about leadership is forgiveness. Indakasungwa kwakawanda zvichinzi Mugabe ati ndisungwe kubva one day ndaita chairman ndabvunzwa kuti ndimere akati aiwa. You know, I remember chiwira chakwandira achiti no, it's not me Chibage chief of staff wangu ndiye aikusungisa ndasingazvizive and everything. Ndikangoti all right, unongoregerera and so forth nekuti Mugabe ndasungwa ndabva kukoti kwanga pane conference yeZanu PF kuMashwest. Ndakaenda ikoko ndikati ndabva kukoti ndakwitwa. Mai Mugabe akati no wakaparamosa. Bana Mugabe akati angagoparamosa sei abva kuno akwitwa. Akandiudza mudati be careful. Ndikati manje ndoita sei, ndoda kusuwa zvinhu, don't sue. You're a leader. You're a leader. Okay, don't sue. You have a future in politics. Don't create enemies. Mudhara yakandiudza izvo ndikateerera and so forth. You see, nguva iyoyo futi taisungirwa nyaya yekuti tiri vanhu vaED, tiri kuMarch West and so forth and everything. You'd go to ED would say to you, don't worry, zvichapera. He would never interfere in the justice system. He would never. All I needed to get was a good lawyer. Shironduza kuti Temba usabate ma politicians. Iwe tsvaga good lawyer and so forth. And Chinyama was the one who helped me to get all that. So I went through hell. Nguva ya Mugabe wasungwa, left, right and center, you know. Wanzi watora kambani ichi zvese warova mai mahoka iwosipo kuti warova munhu akomana wasungwa. Election yekuurungo handina kukampena, ndamira pamashops vanhu vauya ipapo vaungana ndasungwa ndavhara ngati inzvo kampeni zveviolence handei kuti vanhu vakarohwa zvakanyanyisisa. But ungadzokere sei kunomirira vanhu varohwa nevanhu veZanu PF uchimirira Zanu PF? Unoti chi? You become a hypocrite. Uyu youth chairman weMashwest tapiwa masenda akunorova maizeripa mudzimai ndibikira over 20 years akachikoka ruoko akatopinda mavenues clinic akatsitwa. Human Rights Commission ikanyora report yakaoma. If you read about it, could these people must be investigated and so forth. Ndiye nhasi ari kuleader mayouth ndiwo saka ane violence dzanenge achitachita zvese zvozvo. We went through everything, we saw everything in that party and so forth. Come 2013 elections, Zanu PF was going one way. There will be one party state in this country if the disturbance did not happen and so forth. It becomes very difficult to put people together kana mapinda nekunyepa and so forth. And to me zvekusungana zvanaskala zvinobetserechi zvema NGOs maPVO bills zvekuti maunzwa mitemo yakaoma and so forth zvinobetsera. Ukada kutaura chokwadi izvonzo zvekutuka president hausi kutuka president. Kana uchida president wenyika notaura chokwadi, notaura veZanu PF vari kupinga vachitsvaga chii chatinacho isusu kusara kweminda yatakawana chete. Tikataura makambani etobacco hapana kana business yatinoita negovernment. Tinongorarama nezvatinazvo because we are grateful, we are empowered nava Mugabe and so forth, nema policies awe and so forth which we are grateful for. So at no point does one say this. But ndinotaura padebate kuti if you look at Mudhara Mugabe anga ne vision. Vese vana ED vaitedzera vision yaMugabe, vana Didmas vana Rugare Gumba hapana aisatedzera vision yaMugabe. The vision vaitera tsoka dzavo hapana anoramba izvozvo. So ndikadaro ini zvonzi wanzi Mugabe anga ari better pana ED. Aiwaka, he was the founding one of the founding fathers of Zimbabwe. So he had a vision. So you support it and you talk about it. He was pro-black. He wanted to protect my resources and so forth. Plundering, I actually say to the president, the very same people are looking at Mariwa China. Nevarungu wenyu ndo vachakubvisa impower futi mangwana nekuti vanenge vada kucontrola zvinhu zvakati one day. You must never allow a foreigner to have more than what the locals have. Whether zvikapiwa kudata gwirei, zvikapiwa Scott, zvikapiwa ani, zvikapiwa ani, my businessmen wana strive masiwa, wana shingai mtasa, they've been in this country, propelling this country, facing the tough times that hapana chavanopiwa. They must be called kuti oi, and we need to create billionaires. Second Republic was supposed to create millionaires, multimillionaires and billionaires. Finish and allow the wealth to be in the hands of the black people.
Okay, and at the same time make sure kuti veterans of the struggle vapiwa zvavo, not kuvadifaida. Matanga league, matanga association, everything is a source of division. That's why I'm saying at the end of the day, what is the point of having elections in Zimbabwe when they're disputed, when we're always fighting, we remain divided, we are polarized and so forth. Mavharira vanhu majere, ada kupinda power, achada futi kuvharira vamwe majere. Mwari anofanira kupindira pakadaro. Ivo vafundisi vacho vemachechiwo futi vanokarawo mari, havamwe vacho havasi chokwadi, and so forth. We need these traditional churches, vana Methodist Church of Zimbabwe, United Methodist Church of Zimbabwe, vana Catholic, Anglican, SDA, vana Ningiri Zayoja, to just name a few and so forth. They need to come on board. Kunoona mkuru wenyika and so namwe Pentecostal vakuru vanenge variko, and so forth. Woende koko wonotaura nemukuru wenyika kuti mukuru wenyika zviri kuitika izvo hazviite. That's why my question is ultimately, why should we have elections in Zimbabwe when we're divided? It's better to have no elections for 10 years, people find peace, they mend the country. You have a transitional government yekuti president waMnangagwa aripo, Chamisa ngapinde apa, motsvaga vanhu vanogona kuita basa munyika, nyika ichoenda pamberi, muchigadzira mitemo iri right inoita kuti mangwana nyika izonaka. Iye zvinezvi 43 years we are not even proud of the laws we have. They're not for the good governance of the people and so forth. So what do? So this is something that I'm challenging the people ultimately to think about. Could we need to stop being polarized? Here nezvikuona security mapurisa vanongokudzwa zvekuti ZANU-PF vongoita but zvichikosta ZANU-PF. CIO haichapa maripoti echokwadi but zvinokosta ZANU-PF. Military futi machef vane zvavanadzo, vasoja vadiki. Hapana, takaona Honorable Opa achitiragidza presentation kuti vari kudya beans, havasi kurara mushe masoja. Saka vanofara sei? The country has got to find itself. It has to rebuild by bringing people who are pro-Zimbabwe, who can work for the country. And ultimately, the winner is the leader. What we need is leadership. Leadership which unites, which does not fight, which is not vindictive. It's now utsinye. Appreciator. Uku muna mai futi mai Mnangagwa vachifamba nenyaya dzavo dzecharity, vachibatanidza vanhu, vachisangana nevanhu, vachiendesa vanhu kuna baba. That's the country that you need and so forth. When ED got into power, everybody knew he was getting to power. But what I'm saying is what people expect. It was an inclusive approach. There's got to be inclusivity at the end of the day. Kunzi chinu ndechedu ichi, ndechenyu imi makadzinga munhu wacho, says ZANU-PF. Nhasi mafamba nemota muchipenda pamatogeti, mota dzinongobuda dzichienda, dzimwe dzacho dzakatakura pfuti, dzina exemption and so forth. Vanhu vezimnara votya, mapurisa votya. No, rule of law is critical. Observance of human rights is critical. With the founding principles of the struggle, zvakariro ana Josiah Tongara Nikita Mangena, Joshua Nkomuchitepo, vese vavo ndezvei if we are not able to have peace in the country and we keep giving resources to these people. Why can't our people have these resources?